Okay. Hello friends. So now let's immediately start the quick revision of the most critical chapter, that is electrochemistry. Okay. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये जे बेसिक कॉन्सेप्ट आहे त्याच्या इतके ठराविक क्वेश्चन्स येतात, म्हणजे खूप मोठा जरी हा चॅप्टर दिसत असला तरी कॉन्सेप्ट फार रेस्ट्रिक्टेड आहे आणि त्याच्यावरच क्वेश्चन्स मेनली असतात. ऑब्वियसली फ्यू न्यूमरिकल्स विल बी आस्क्ड ऑन दिस चॅप्टर, तर आपण ते बघूया की नेमके कोणते कॉन्सेप्ट्स आहेत की ज्याच्यावर न्यूमरिकल्स पण येऊ शकतात. ओके. So now, when I talk about electrochemistry, basically, तुम्हाला माहिती आहे that this chapter talks about two types of convergence. That is the non-spontaneous chemical reactions are carried out by supplying electrical energy. Okay. So थोडक्यात आपण असं म्हणू शकतो की electrical energy is used to carry out the non-spontaneous chemical reactions. So in this case, we can say that the electrical energy is converted into the chemical energy, or there is exchange of these two energies. Whereas in the other part of the chapter, we know that there are spontaneous chemical reactions, and this spontaneous chemical reactions, they produce the electrical energy. Okay. So अशा केस मध्ये आपण म्हणतो की chemical energy is converted into the electrical energy. So these are the two clear parts of the chapter. या पहिल्या पार्टला आपण बेसिकली we see under the concept electrolysis, आणि याला आपण बघतो under the concept voltaic cells, galvanic cells, like that. Okay. सो हे मेन दोन कन्व्हर्जन्स यामध्ये आहेत ज्याच्या भोवती हा चॅप्टर असा गोल गोल फिरतो. ओके. नाव इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर, इथे कंडक्शन जो बेसिक महत्वाचा पार्ट आहे, म्हणजे पहिल्या पार्ट बद्दल आपण बोलूया. So we know that there are two types of conductions which are possible, that is metallic conduction. Now when I say metallic conductions, obviously the conduction is involved through the metal and there is a flow of electrons. So this flow of electron is basically causing the conduction. And the other type of conduction, we know that that is ionic conduction, which involves the ions, the movement of the ion, and that is responsible for the फ्लो ऑफ करंट. ओके. सो असे जे दोन प्रकारचे कंडक्शन्स आपण या चॅप्टर मध्ये बघतो. आता बेसिकली कंडक्शन म्हटल्यानंतर काही बेसिक कॉन्सेप्ट या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला दिसतात की ज्याच्यावर अगदी बेसिक बेसिक क्वेश्चन्स विचारले जातात. And let's see, there are lots of formulas which are involved in that. Before talking about that part, I hope you know everything from ionic equilibrium, that is what is strong electrolyte and what is weak electrolyte. Strong electrolytes whose degree of dissociation is almost 1, and weak electrolyte whose degree of dissociation is very less. You also know how to calculate the degree of dissociation, that is number of moles dissociated till equilibrium divided by total number of moles present. Okay. आता पुढचा जो पार्ट आपण बोलतोय दॅट इज अबाउट ऑब्वियसली द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ऑफ द सोल्युशन. सो क्विकली आपण याचे जे फॉर्म्युलाचं लिस्टिंग आहे ते आपण करूया. आय राईट हिअर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. ओके. आणि त्याच्या रिलेटेड जे महत्वाचे काय म्हणूया फॉर्म्युलाज आहे त्याचं लिस्टिंग आपण इमिजिएटली इथे करूया. फर्स्ट, यू ऑल नो, आय शुड नॉट टॉक अबाउट दिस, दॅट इज ओम्स लॉ, तुम्हाला माहितीये. ठीक आहे. त्यानंतर एक महत्वाचा, म्हणजे इथे मी लिस्टिंग करते त्यामुळे असे पॉइंट्स दाखवते आता इथे. देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑब्वियसली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स, अँड दॅट इज द कंडक्टन्स, दॅट इज G इक्वल टू 1/R. ओके. सो 1/R म्हणल्यानंतर याचं लगेच आपण इथे युनिट लिहूया. सो व्हॉट इज द SI युनिट ऑफ दिस कंडक्टन्स? येस, इट इज Siemens, राईट, which is written as S. So this is the, किंवा याला दुसऱ्या पद्धतीने तुम्हाला माहिती आहे, किंवा याला काय म्हणतात, येस, अशा पद्धतीने आपण पण लिहू शकतो. त्यानंतर G इक्वल टू 1/R. सो बेसिकली यू नो दॅट व्हॉट आर द रिलेशन्स ऑफ दिस कंडक्टर्स, लेंथ, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अँड ऑल दॅट, राईट. सो मी क्विकली इथे लिहीन की कंडक्टन्स इज डायरेक्टली proportional to A and inversely proportional to L. I hope you all know this, that conductance is directly proportional to area of cross section.
and it is inversely proportional to length. Obviously, it will be reverse reciprocal for your resistance. Okay. So यावरनं आता इथनं खरं आपल्या related part सुरू होतो. This constant, and what is that constant is called that? Yes, this constant, my dear friend, it is called as conductivity. काय म्हणतो आपण याला? Conductivity. So K, it represents conductivity किंवा तुम्हाला सगळ्यांना याचं दुसरं नाव पण माहिती असेल, or it is called as, absolutely correct, or it is called as specific conductance. What is the other name for that? It is also called as specific conductance. So how you will define this specific conductance? कसा डिफाइन करणार तुम्ही या कंडक्टिव्हिटीला मला सांगा. या K ला कसं तुम्ही डिफाइन करणार? So I'll just write down this K. Yes, obviously G equal to K. म्हणजे conductivity is basically the conductance when you take area of cross section equal to unity and length equal to unity. Okay. थोडक्यात काय की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समजा मी 1 मीटर स्क्वेअर घेतला किंवा 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर घेतला आणि लेंथ जर का मी 1 सेंटीमीटर किंवा 1 मीटर जे काही युनिट मध्ये घेतला तर थोडक्यात आपण असं म्हणू शकतो ना की G equal to K, right? That is conductivity is basically the conductance of, yes, of, absolutely correct, unit volume of solution. Are you getting my point? That this conductivity is basically the conductance of unit volume of the solution. That unit volume can be 1 centimeter cube, 1 meter cube, depends कोणत्या unit मध्ये तुम्हाला दिलेला आहे. Okay. So my dear friend, this is very, very important to understand that what is the definition of this conductivity or specific conductance. I hope this point is clear. There is no confusion about the first point. Okay, so now from this equation, if you write down this conductivity equal to G L upon A. So from that you can write down what is the unit. So just now we have seen that what is the unit of this conductance. G चं unit आपण बघितलं, that is Siemens. Okay, आणि हा समजा SI unit मध्ये घेतला तर मीटर upon meter square. So it will be Siemens per meter. Am I correct? Okay, so that is the unit of this conductivity. Okay, or in common that is centimeter मध्ये आपण याला लिहिणार Siemens per centimeter. Okay, so many a times हे unit तुम्हाला विचारल्या जाईल आणि त्यावेळेला युनिट चा बेसिक प्रश्न आल्यानंतर जर आपण चुकलो तर त्याच्यासारखं आपण काही वाईट करू शकत नाही. त्यामुळे आय होप यू विल नॉट डू दॅट. सो दिस इज अबाउट द कंडक्टिव्हिटी. आता कंडक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम जो तुम्ही पुस्तक वाचल्यानंतर कळतो की इट इज नॉट पॉसिबल टू हॅव द कंडक्टिव्हिटी ऑफ डिफरंट सोल्युशन्स. त्यांच्यामध्ये आपल्याला कम्पेअर नाही करता येत. का बरं? तर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स असतील ते कमी आयन्स प्रोड्यूस करतील, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स असतील ते जास्त आयन प्रोड्यूस करतील. सो तुम्ही कसं त्यांना कम्पेअर करणार? अँड बिकॉज ऑफ दॅट this different solution should have, for comparison, they should have same concentration. हा महत्वाचा कॉन्सेप्ट आला. and as they should have same concentration, so त्याच्यावरनं नवीन कॉन्सेप्ट सांगण्यात आला आणि तो म्हणजे कुठला मला सांगा? दॅट इज मोलर कंडक्टिव्हिटी. व्हॉट इज दिस? Molar conductivity, which is written like this. Okay, now the question is, what is the molar conductivity? Molar conductivity is the conductance of all the ions produced from 1 mole of that particular जो कुठला electrolyte असेल at a given dilution. I repeat, what is molar conductivity? It is the conductance of all the ions produced by 1 mole at given dilution V, and that is basically called as the molar conductivity. Okay, so यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट असा आहे की the conductance of all the ions produced from 1 mole at given dilution V. So this is, my dear friend, a very, very important concept. So आपण प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइटचं जे कोणी कंपेअर करणार आहोत आपण त्यांच्या या ठिकाणी स्टँडर्ड 1 मोल घेतला. या मोलर कंडक्टिव्हिटी सारखंच बरेचदा इक्विव्हॅलंट कंडक्टिव्हिटी असाही शब्द वापरला जातो. सो कॉमन सेन्स आहे की इथे 1 मोल आहे म्हटल्यानंतर तुम्हाला कळतं की आपण काय घेतोय. बरोबर आहे ना? आता सो मेनी टाइम्स वी हॅव डिस्कस्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोलर मास. बट व्हेन यू टेक द इक्विव्हॅलंट कंडक्टिव्हिटी, व्हॉट यू विल टेक? सो याची डेफिनेशन तीच आहे, तशीच आहे. म्हणजे मला म्हणायचं आहे
की इक्विव्हॅलंट कंडक्टिव्हिटी जे आय थिंक कधी कधी वापरल्या जातं प्रॉब्लेम्स मध्ये. So don't get confused at that time. So what is equivalent conductivity? It is the conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent. 1 gram equivalent at given dilution. So all the ions which are produced from 1 gram equivalent at given dilution. Now what is 1 gram equivalent? 1 gram equivalent is the equivalent weight expressed in gram. म्हणजे थोडक्यात मी जर म्हणलं तुम्हाला पटकन आता की H2SO4 चा 1 gram equivalent किती? So what is the equivalent weight of H2SO4? 49. You know what is the formula? Yes, molecular weight divided by acidity or basicity in this case. So basicity म्हणजे number of H plus ion. So 98 by 2 म्हणजे 49 हे त्याचं काय झालं इक्विव्हॅलंट वेट झालं. आणि ते जर मोलर कंडक्टिव्हिटी आपण घेतोय तर 1 mole of H2SO4, that is we are taking the molar mass, that is 98 gram. Is it clear? So या 49 ग्रॅम म्हणजे जस्ट एक्झाम्पल घेतेय याच्यापासून जे काय आयन्स प्रोड्यूस झालेले असतील ओके at a given dilution, so that will be what? That will be the equivalent conductivity. Okay, now the question is what is the unit of this molar conductivity? So you can use your common sense आणि मी डायरेक्टली इथे युनिट लिहिते सिमेन्स मीटर स्क्वेअर पर मोल. ओके, this is what, this is the unit for molar conductivity, Siemens मीटर स्क्वेअर पर मोल. आणि तुम्हाला ऑब्विसली प्रश्न पडला असेल की याचं युनिट काय, तर काही फरक नाही, सिमेन्स मीटर स्क्वेअर, फक्त पर मोलच्या ऐवजी येस यू गेस्ड इट राईट आपण याला पर इक्विव्हॅलंट वेट म्हणतोय. सो पर इक्विव्हॅलंट याला लिहिणार. ओके, कधी कधी ज्याला प्रॉब्लेम्स मध्ये दिलेलं असतं पोरांना वाटतं काय दिलंय, and that's why I have highlighted this particular concept. Okay, now after molar conductivity, equivalent conductivity and conductivity, the question is what is the relation between this lambda and K? Okay, so what is the relation? So you know that molar conductivity equal to yes 1000 K upon C, that is the unit where C is what? It is the concentration of the solution, yes, in mole per dm3, right? आणि M म्हणजे काय होतं मोलारिटी. ठीक आहे, सो डिपेंड कोणतं युनिट या ठिकाणी दिलेलं आहे. Is it clear my dear friends? All of you understood this? Any question about the basic formula for your काय म्हणूया आपण त्याला, yes, conductivity, molar conductivity, equivalent conductivity, like that. ओके, सो या युनिट्स वर या फॉर्म्युलावर बरेचदा प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. So now after the relation of this molar conductivity and conductivity, let's see that how they are varied with concentration, volume, ज्या basic गोष्टी आहेत. Along with that, what are the variations of this conductivity and molar conductivity, ज्याच्यावर खूपदा क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हाला थिअरी क्वेश्चन येणार. That's a logic I hope you must have understood in the regular sessions. So quickly I'll revise that if you talk about the variation of this conductivity, first we'll talk about conductivity is specific conductance which is represented as K. Okay, so you know that what is the definition of this K? Yes, it is the electrical conductance of unit volume. It is electrical conductance produced by the ions in the unit volume, and that is basically the conductivity. So इथे जो महत्वाचा फॅक्टर आहे तो ions from unit volume असं आपण कन्सिडर करतो. सॉरी, ठीक आहे. So what happens when you increase, म्हणजे ज्यावेळेला तुम्ही डायल्यूशन करता त्यावेळेला काय होतं. So when you dilute, when you increase the volume, okay, at that time what will happen, तुम्हाला माहितीये की dilution आणि alpha, they are related to each other. So when dilution is done, at that time the degree of dissociation also increases, and as the degree of dissociation alpha increases, more ion would be produced. Okay, so as more ions are produced, आपल्याला असं वाटू शकतं की मग more ions produce झाले so conductivity वाढली, but no, here you have to understand a very important thing, that की ज्या प्रमाणामध्ये तुम्ही डायल्यूशन करताय त्या प्रमाणामध्ये आयन्स इन्क्रीज होत नाही. थोडक्यात द आयन्स पर युनिट व्हॉल्यूमचा जो कॉन्सेप्ट आहे, बरोबर,
सो आयन इन्क्रीज होतात, बट जेवढं डायल्युशन केलं त्याच्या एक्झॅक्टली प्रपोर्शन मध्ये आयन्स इन्क्रीज नाही होत. सो नंबर ऑफ आयन्स पर युनिट व्हॉल्यूम डिक्रीजेस. ओके, and as the number of ions per volume decreases, this is to be very very important point to be understood. So number of ions per unit volume decreases, and thus the obviously dilution केलंय म्हटल्यावर कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं तुम्हाला माहितीये. सो कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होतं, आणि या ठिकाणी नंबर ऑफ आयन्स पर युनिट व्हॉल्यूम, मी मुद्दाम लिहिते आयन्स पर युनिट व्हॉल्यूम, सॉरी पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे ते पर व्हॉल्यूम युनिट व्हॉल्यूम आलेला आहे. सो दॅट ऑल्सो डिक्रीजेस, आणि त्यामुळे आपण काय म्हणणार, ऍब्सोल्युटली करेक्ट, दॅट कंडक्टिव्हिटी डिक्रीजेस. इज इट क्लिअर? ओके, सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट की जो तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात यायला पाहिजे. याला तुम्ही पाठ करून किंवा लक्षात ठेवून असं होणार नाहीये, बरोबर आहे ना. बेसिक तुम्हाला त्याचं कळलेलं असलं पाहिजे. सो आय होप की तुम्हाला कळलं असेल की असं का होतं. ओनली पॉइंट विच शुड बी अंडरस्टूड इज व्हॉट, की आयन्स आर नॉट इन्क्रीजिंग इन प्रपोर्शन ऑफ dilution. So my dear friends, this is about the first part, that what is the variation of this conductivity with concentration. So काय महत्वाचं वाक्य आहे की as the concentration decreases, the conductivity also increases. Okay, आता पुढच्या पॉइंट कडे जाऊया आपण, दॅट व्हॉट इज मोलर कंडक्टिव्हिटी. असाच्या असा इफेक्ट मोलर कंडक्टिव्हिटीवर काय होतो ते आपण आता बघणार आहोत. ओके, so molar conductivity, which is represented like this. So what is molar conductivity? We discussed that molar conductivity is the electrical conductance of 1 mole of that particular electrolyte in a given volume of solution. So इथे जे महत्वाचं आहे ते काय महत्वाचं आहे की 1 mole जो दिलेला आहे तुम्हाला, that is very very important. Okay, so थोडक्यात काय आहे की इथे आपण अमाउंट जी ती फिक्स केलेली, which is 1 mole. Now the number of ions which are produced from this 1 mole, they will increase. Okay, okay, they will increase. Just a minute. So molar conductivity also increases. Are you getting my point? So this is a very very important point कि along with increase in concentration or decrease in concentration काय होतं. So ज्या वेळेला तुम्ही डायल्युशन करता त्यावेळेला तुमची कंडक्टिव्हिटी डिक्रीज होते, आणि एक्झॅक्टली रिव्हर्स कोणामध्ये होतं मला सांगा, मोलर कंडक्टिव्हिटी मध्ये. ओके, आता हा जो मोलर कंडक्टिव्हिटीचा बेसिकली विषय आहे, दॅट इज important with respect to the nature of electron. Okay, so with respect to nature of electron काय होतं, that we'll see now. Now for strong electrolyte and weak electrolyte, we'll talk about the molar conductivity. Actually what happens की ज्या वेळेला तुम्ही डायल्युशन करताय, म्हणजे तुम्हाला कळत असेल की आपण ज्यावेळेला व्हॉल्यूम वाढवतोय, as I already told you that the number of ions increases. Okay, and the number of ion increases produced from 1 mole of that particular electrolyte, आणि त्यामुळे मग मोलर कंडक्टिव्हिटी वाढतीये. ठीक आहे, सो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या केसमध्ये काय होतं की डायल्युशन तुम्ही ज्यावेळेला करता, सो आफ्टर डायल्युशन बेसिकली द मोलर कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीजेस. ओके, कुठपर्यंत इन्क्रीज होते, जोपर्यंत तुमचं जे कॉन्सन्ट्रेशन व्हॅल्यूज आहेत, हो की नाही, यु नो दॅट की डायल्युशन केलं म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत आहे. सो डायल्युशन केल्यानंतर म्हणजेच थोडक्यात 0.0001 मोलर टू 0.0001 मोलर at this particular concentration, what happens की तुमची मोलर कंडक्टिव्हिटी, इथे जरी कॉन्सन्ट्रेशन कमी होताना दिसलं तरी मोलर कंडक्टिव्हिटी rapidly increases because you are increasing the dilution here, and I told you का बरं वाढतं ते. पण या व्हॅल्यू नंतर, बरोबर आहे, म्हणजे एका पर्टिक्युलर लिमिट नंतर डायल्युशन जर तुम्ही केलं तर मोलर कंडक्टिव्हिटीवर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्सचा फरक पडत नाही, इवन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, सो त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू नंतर त्याच्यामध्ये काही चेंज होत नाही, आणि त्यामुळे यु नो दॅट व्हॉट इट इज कॉल्ड ॲज लिमिटिंग व्हॅल्यू. Do you know that? याला आपण काय म्हणतो, लिमिटिंग व्हॅल्यू, which is written as this lambda 0. Okay,
सो त्याला आपण म्हणणार मोलर कंडक्टिव्हिटी ऍट इन्फायनाइट डायल्युशन. Okay, or zero concentration. Okay, what is infinite dilution? Ki further dilution will not change your molar conductivity. So my dear friends, this is your lambda 0 आणि याला म्हणूया आपण molar conductivity at infinite dilution or zero concentration. So for strong electrolytes relation कसं असतं तर it is basically lambda equal to lambda 0 minus a root c. This is the equation. If you see the graphs for strong electrolyte, it shows the linear graph. Okay, कोणामध्ये relation म्हणजे it directly proportional to the square root of c. Okay, so त्यांच्यामध्ये linear relation असते in case of this electrolytes, but in weak electrolyte मध्ये there is non-linear काय म्हणू आपण त्याला relation. Okay. So that is important part. What is this A here? It is just a constant. Okay. So हा दोघांमधला महत्वाचा पॉइंट आहे. तुम्ही जर याला प्लॉट एक मिनिट तुम्ही जर याला प्लॉट करायचा म्हणजे कधी कधी ग्राफ विचारतील असं मला वाटतं. ऍटलिस्ट विचारतील कसं म्हणजे माहितीये का तुम्हाला की दे मे आस्क यू की याच्यातला कुठला करेक्ट ग्राफ आहे आणि म्हणून मी हा खरं म्हणजे आता उद्योग करते. ओके. सो प्रॉबेबली यू नो बट स्टील आय एम रिवायझिंग दिस. सो दिस इज yes, let's plot here the axis were upon root c and this is what this is your molar conductivity at infinite dilution, you know it is lambda 0. So मी जर आता इथे दाखवलं तर yes काय येणार तो for your strong electrolyte for it will be linear like this. ओके, असा येणार तुमच्या स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्सची म्हणजे माहित असलं पाहिजे ना आपल्याला काय रिलेशन. ओके, आणि तुमच्या वीक इलेक्ट्रोलाइट साठी हा असा याच्या खाली असा दिसतो. आता ते प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड मी ड्रॉइंग काढलं. सो हा वीक साठी येणार अँड दिस इज फॉर दिस इज स्ट्रॉंग. ओके, सो माय डियर फ्रेंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन रूट सी अँड मोलर कंडक्टिव्हिटी. I hope this point is clear that how the molar conductivity variation is there with respect to the concentration or dilution. Sorry, for strong electrolyte and for weak electrolyte. कळलंय सगळ्यांना हे? ओके, आय एम शुअर की याच्यामध्ये तुम्ही बघताय महत्वाचा पॉइंट की स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचा जो काही ग्राफ दिसतोय तुम्हाला इट इज जस्ट बिलो दिस स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. ओके, ऑल द व्हॅल्यूज. सो हा महत्वाचा एक पॉइंट तुम्हाला इथे नोट डाऊन म्हणजे लक्षात घ्यायचा आहे. ठीक आहे. So this is all about the basic things of electrochemistry. I hope हे यामध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम नसावा. Now the next important point is yes it is Colrausch law. Okay, अतिशय सुंदर हा स्पेलिंग मी बघते RAUSCH. So this Colrausch law is for independent migration of ion. What is the concept of this independent migration of ion? That the येस लॉ स्टेट्स माहिती आहे ना सगळ्यांना. 12वीच्या परीक्षेसाठी तुम्ही हा लॉ पाठ केला असेल तसं नाही करायचं. सो समजून घ्या की at infinite dilution that is at zero concentration each ion migrates independently okay of the co-ion and contributes to the total molar conductivity. That is basically the law. थोडक्यात की cation असो anion असो it shows the independent contribution towards the total molar conductivity and that was basically the Colrausch law. हे कोणावर होतं हे कोणत्या पर्टिक्युलर कंडिशन वर होतं? येस इट इज ऍट द zero concentration or infinite dilution. So I can write down here simply that this is the molar conductivity at infinite dilution. So how you can write down जर तिथे number of ions जे काय असतील ते cations जे काय असतील number of ions ते lambda 0 cation plus cation है हाँ plus sign. Let's write it properly. Okay, so this is plus sign इथे लिहिते. Whatever is the number of anions and molar conductivity of that basically anion. So यांचं जे काय independent contribution असेल that is actually nothing but the total yes molar conductivity of the solution. ठीक है.
इज इट क्लिअर? सो याच्यावरचे भरपूर एमसीक्यूज ज्यावेळेला आपण सोडवतो आणखीन यामध्ये क्लॅरिटी आणि सगळ्यात सोपा पार्ट आहे फॉर युअर एमसीक्यूज. सो मला नाही वाटत की यामध्ये कोणाला नाही आलं असं होतं. Along with that, now one important point is the degree of dissociation and the molar conductivity relation. So what is the relation? It is alpha, that is degree of dissociation, equal to lambda c upon lambda 0. So what is lambda c? It is the molar conductivity at, याला लॅम्बडा म्हणते ना मी, बरोबर म्हणते ना? येस, यू नो दिस कॅप्पा आणि ते सगळं ठीक आहे. सो इट इज C is what? Molar conductivity at a particular concentration, and what this zero indicate, it is at the infinite dilution. So हा एक महत्वाचा काय म्हणूया आपण त्याला फॉर्म्युला यू ऑल शुड नो. ओके, सो आय एम शुअर की हे तुम्हाला माहिती असेल, माहिती झालं असेल. ओके, so now after this basic things, या सगळ्यानंतर, as I already told you that the chapter is divided into electrolytic cells and yes, galvanic cells. Okay, so now let's talk about the first part या सगळ्या basics नंतर, and that is electrolytic cell. So या basic वर काय प्रश्न येतात तुम्हाला कळले असतील आता की युनिट्स वर येतो, त्यांच्या व्हेरिएशन्स वर येतो, बरोबर आहे. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स की जे विचारतात, फॉर्म्युला विचारतात लाईक दॅट, किंवा एखादं प्रॉब्लेम येऊ शकतं कोलरॉश लॉ. नाउ इलेक्ट्रोलिटिक सेल म्हटल्यानंतर फर्स्ट व्हेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यू नो, राईट? इलेक्ट्रोलिसिस सगळ्यांना कदाचित माहिती आहे, परत एकदा रिवाइज करते. To carry out the non-spontaneous chemical reaction, we supply the electrical energy. So in short, it is the conversion of electrical energy into chemical energy. आणि या प्रोसेसला आपण इलेक्ट्रोलिटिक सेल असं म्हणतो. त्यातला एक प्रकार इलेक्ट्रोलिसिस आहे, where there is lysis means breakdown, थोडक्यात dissociation of the electrolyte takes place, ionization, आणि मग flow of ions, okay, that takes place. ठीक आहे. सो इन इलेक्ट्रोलिसिस बेसिक पॉइंट्स जे असतात तुम्हाला माहिती आहे दोन्ही सेल मध्ये, दॅट इज कॅथोड अँड एनोड. आता ब्रॉड सेन्सने जर तुम्ही गेला तर एनोड कोणत्याही सेलसाठी, तर परत एकदा रिवाइज करतेय मी सगळे कॉन्सेप्ट. ऑक्सिडेशन ज्याच्यावर होतं दॅट इज बेसिकली कॉल्ड ॲज एनोड इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गॅल्व्हॅनिक सेल, whereas the electrode on which reduction takes place, okay, that is called as cathode. ओके, हा पहिला महत्वाचा आहे. स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलिसिस ज्यावेळेला आपण म्हणतोय, तुम्हाला सगळ्यांना ते इलेक्ट्रोलिसिसचं जे काय डायग्राम आहे ती सगळ्यांना तोंडपाठ आहे, त्यामुळे ती मी काही काढून दाखवायची माझी इच्छा नाहीये, म्हणजे काय परत परत तेच ते. सो यामध्ये महत्वाची गोष्ट अशी आहे की व्हॉट इज कॅथोड फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इट इज नेगेटिव्ह, whereas एनोड इज व्हॉट? इट इज पॉझिटिव्ह. बट माय डिअर फ्रेंड, पॉझिटिव्ह असो का निगेटिव्ह असो, बेसिकली याच्यावर ऑक्सिडेशन होणार, आणि जर तो कॅथोड असेल तर यावर रिडक्शन होणार, यामध्ये काही चेंज नाहीये. ठीक आहे. काय याला कॅथोड नेगेटिव्ह म्हणतो? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी, दॅट यू नो. सो व्हेन यू सप्लाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द केमिकल रिएक्शन विल बी कॅरिड आउट. समजा NaCl असेल, आता हे NaCl कसं घेतात याच्यावर त्याचे प्रोडक्ट्स डिपेंड आहे, त्या पॉइंटकडे आपण जाऊया. So it will decompose, it will ionize, and it will produce positive negative ion. Depending on that, the flow of the ions takes place to the respective electrode. Okay, आणि मग ते त्या ठिकाणी डिपॉझिट होतात. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने आपण म्हणतो की इलेक्ट्रोलिसिस होतं. राईट? नाउ इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली समजा NaCl घेतला तर व्हॉट आर द कंडिशन्स? सो वी नो दॅट फॉर NaCl टू कॅरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस, तुम्हाला आयदर तो फ्यूज स्टेट मध्ये असला पाहिजे, तो मोल्टन स्टेट मध्ये असला पाहिजे. रिमेंबर, इन फ्यूज्ड ऑर मोल्टन स्टेट दिस NaCl इज स्टील प्युअर, फक्त तो आपण मेल्ट केलेला आहे. ओके, सो व्हॉट आर द प्रोडक्ट्स ऍट कॅथोड अँड एनोड? कॅथोड आणि एनोड वर यामध्ये काय लिबरेट होणार? तर कॅथोड वर यावर वरतीच दिलेला आहे, मी ते म्हणते सोडियम गेट्स डिपॉझिटेड, whereas at एनोड इथे काय येणार मला सांगा? क्लोरीन गॅस इज इव्हॉल्व. ओके, सो समटाइम्स खूप लोक कन्फ्यूज होतात दॅट व्हॉट विल बी द रिएक्शन, काय होणार इथे? तर ऑब्विसली पॉझिटिव्ह आयन्स Na+ गेट्स डिस्चार्ज ऍट कॅथोड. हा एक कॉन्सेप्ट मुलांना माहित नसतो, दॅट द आयन्स गेट्स डिस्चार्ज म्हणजे काय? तर आयन्स गेट्स डिस्चार्ज म्हणजे या आयनने त्यांचं डिस्चार्जिंग होतं, ते परत
न्यूट्रल ऍटम किंवा मग ऍटमचं नंतर मॉलिक्यूल मध्ये कॉम्बिनेशन होतं. So this Na plus and electron that will give you, that will deposit this sodium. Is it clear? So sodium is deposited at the cathode, whereas we will say that ki Na plus is discharge. या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, discharging of the ion. हे खूपदा माहित नसेल इलेक्ट्रोलिसिस मध्ये काय होतं. सिमिलरली जे Cl मायनस आयन तुमचे एनोड कडे अट्रॅक्ट झाले ड्यू टू द अपोजिट चार्ज, they will undergo oxidation, so they will produce this Cl atom. This is called as primary reaction. आणि असे Cl चे atom एकत्र येऊन मग तुमचा Cl2 molecule तयार करतात, which is the secondary reaction, okay, at end. So this is about the NaCl which is in fused or molten state. तुम्हाला हे माहिती आहे NaCl, if you take in aqueous solution that is called as brine, then काय होणार, yes, सो या तुमच्या कॅथोड वर, हे कॅथोड वरती लिहिलं म्हणून खाली हे कंटिन्यू करते. सो कॅथोड वर हायड्रोजन लिबरेट होणार, whereas एनोड वर काय होणार, इट विल बी सेम, दॅट इज Cl2. व्हाय हायड्रोजन गेट्स लिबरेटेड हा क्वेश्चन येतो, तरीही पोलर नियमाने चुकतात, आपल्याला तसं नाही करायचंय. सो व्हाय हायड्रोजन गेट्स डिपॉझिटेड म्हणणं चुकीचं आहे, इट गेट्स इव्हॉल्व. द रिझन इज, येस, द रिझन इज की कॅथोड वर रिडक्शन होतं, मग तिथे सोडियम आयन नाही आहेत का, तर तिथे आहे, तिथे दोन्ही पॉझिटिव्ह आयन आहेत, Na प्लस पण आहे आणि H प्लस आहे. But we know that the reduction potential of hydrogen ion is very high. That means hydrogen लगेच रिड्यूस होतो सोडियमच्या कंपॅरिझन मध्ये आणि त्याच्यामुळे तो आधी प्रोड्यूस होतो. सो इन दिस प्रोसेस we'll say that H2 gas is liberated at cathode. Is it clear? So this is for brine, which is an aqueous NaCl solution. So this is about the products which are obtained during electrolysis for different किंवा इम्पॉर्टंट आपण म्हणूया इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, आता इलेक्ट्रोलिसिस मध्ये क्विकली काय असतात, तर इलेक्ट्रोलिसिस म्हटल्यानंतर येस, यांच्या नावाशिवाय कसं काय पुढे जाणार आपण. फॅरेडेज लॉज, फॅरेडेज फर्स्ट लॉ अँड फॅरेडेज सेकंड लॉ. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? द फर्स्ट लॉ इज वेट, इट्स नॉट वर्क हियर, हे लक्षात घ्या. तर थर्मोडायनामिक्सच्या ह्याच्यातनं बाहेर यायला लागेल. So this is the weight which is deposited, म्हणजे तिथे सोडियम डिपॉझिट झाला, क्लोरीन इव्हॉल्व झाला, जे काय झालं. So weight of the substance deposited at a particular electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through the solution. जेवढा इलेक्ट्रिसिटी तुम्ही पास केली, to that the weight deposited is directly proportional. Is it clear? Okay. So मग हे केल्यानंतर आपण W इक्वल टू डिरेक्टली, कदाचित Z पुस्तकामध्ये नसेल, घाबरू नका, हे असं इक्वेशन आहे, तर W इक्वल टू ZIT, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विव्हॅलंट. I इज करंट माहितीये, T टाइम माहितीये तुम्हाला. ओके, सो दिस इज वेट डिपॉझिटेड विच इज फर्स्ट लॉ. ओके, आता या फर्स्ट लॉ वर जाऊ आपण. आधी सेकंड लॉचं मी फक्त एक्सप्रेशन सांगते तुम्हाला. सो सेकंड लॉचं एक्सप्रेशन काय आहे, दॅट वेट डिपॉझिटेड ऍट अ पर्टिक्युलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल. आता हे थोडं वेगळ्या फॉर्म मध्ये सगळं काय म्हणतात त्याला, त्यांनी सॉल्व्ह करून टेक्स्टबुक मध्ये दाखवलंय तुमच्या. फॉर सॉल्विंग द MCQs you can definitely follow this method, no issues. Okay, so W is directly proportional to E, where what is E? It is the equivalent weight. कॉमन सेन्स आहे, ज्याचं इक्विव्हॅलंट वेट जास्ती आहे त्या प्रमाणामध्ये ऑफकोर्स हा तेव्हाच लॉ अप्लिकेबल आहे when the solutions, two solutions are connected in series. That means the amount of electricity passed through different solutions is what? It is same. So in that case you can apply this second law of Faraday, where it says that weight deposited is directly proportional to equivalent weight of that particular substance. So these are broad sense Faraday's first law and second law मी या ठिकाणी लिहिले. आता जो यातला न्यूमरिकल पार्ट असतो, तो न्यूमरिकल पार्ट मी थोडासा वेगळ्या पद्धतीने इथे हायलाइट करणार आहे. ओके, सो फॉर फर्स्ट लॉ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ. काय काय महत्वाचं आहे इन फर्स्ट लॉ? यू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट 1 फॅरेडे विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो 1 फॅरेडे म्हणल्यावर 96500 कुलोम, ही व्हॅल्यू तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. या व्हॅल्यूच्या वरती आणखीन एक महत्वाचा कॉन्सेप्ट आहे आणि तो म्हणजे what is 1 Faraday? 1 Faraday is the amount of electricity passed through the solution. Okay, when what happens? काय होणार? When it deposits
1 gram equivalent of substance. It deposits 1 gram equivalent of substance. हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे आपल्या एमसीक्यूज ला सॉल्व्ह करताना. हा अतिशय महत्वाचा आहे. त्याचे कॅल्क्युलेशन्स लवकर करायचं असेल तर आपण हे लगेच करू शकतो. 1 फॅरेडे डिपॉझिट्स 1 ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सबस्टन्स. ओके, व्हॉट इज 1 ग्रॅम इक्विव्हॅलंट? प्लीज, 1 ग्रॅम इक्विव्हॅलंट म्हणजे 1 ग्रॅम नव्हे. 1 gram equivalent is equivalent weight expressed in gram. बरेचदा सोल्युशन्स कॉलिगेटिव्ह मध्ये पण आपण हे बोललोय, परत एकदा आठवण करून देते. ओके, सो थोडक्यात सोप्या भाषेमध्ये, मराठी भाषेमध्ये, की when you pass 1 farad of electricity it will deposit equivalent weight obviously in gram for that particular element. ओके, सो मी जर म्हणलं की अरे बाळा तुला काय वाटतं की सोडियमच्या सोल्युशन मधनं, म्हणजे सोडियमचं सोल्युशन नाही, NaCl चं सोल्युशन आहे ऍक्वियस, आणि त्यामधनं तुम्ही असे 1 फॅरेडे पास केला तर मग किती क्लोरीन किंवा किती हायड्रोजन डिपॉझिट होईल, किंवा नुसता तुम्ही जर फ्युज्ड NaCl घेतला तर किती सोडियम डिपॉझिट होईल. तर जो कोणी डिपॉझिट होते दॅट इज इक्वल टू इट्स इक्विव्हॅलंट वेट, दॅट इज फायनल. ओके, लेट्स टेक वन एक्झाम्पल. एकदम सोपं आणि थोडं वेगळं घेऊया. ठीक आहे, सो सपोज यू टेक से MgCl2 वाला सोल्युशन. MgCl2 सोल्युशन तुम्ही घेतलं आणि थ्रू दिस MgCl2 ऑफकोर्स फ्युज्ड घेऊया आपण. इफ यू पास्ड 1 फॅरेडे देन हाऊ मच मॅग्नेशियम विल बी डिपॉझिटेड. येस, काही लोकांना माहिती असेल ऑलरेडी, ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी आय विल एक्सप्लेन. सो एमसीक्यूज मधनं क्लिअर होणारच आहे परत एकदा. So 1 Faraday will deposit equivalent weight of this magnesium as well as chlorine at the respective electrode. So what is equivalent weight of magnesium in gram? So it is equivalent weight कसं काढतात एलिमेंटचं हे माहिती असलं पाहिजे. ज्याला हे माहिती नाही, इक्विव्हॅलंट वेट इक्वल टू atomic weight divided by valence. So what is atomic weight of magnesium? 24, 12 नका लिहू. What is the valency? 2, so it is 12. 12 ग्रॅम डिपॉझिट करायला किती लागणार? 1 फॅरेडे, म्हणजेच किती इलेक्ट्रिसिटी लागणार? 96500 कुलोम. सो बाळांनो, 96500 कुलोम डिपॉझिट्स 12 gram of magnesium. Can you tell me how much chlorine it will deposit? Yes, it will deposit equal to its equivalent weight. So काय येणार क्लोरीनचं इक्विव्हॅलंट वेट? त्याचं atomic weight 35.5 असतं, divided by valency 1 असते, so it is 35.5. So it will deposit 35.5 gram of chlorine. Okay, इज इट क्लिअर? सो हा झाला 1 फॅरेडेचा अतिशय सुंदर कॉन्सेप्ट. आणि अशा पद्धतीने एवढं पेज जरी तुम्ही नीट वाचलं, मन लावून, ते लिहिलेले तेच वाक्य असतात, पण आपल्याला कधी कधी ते करता येत नाही, समजून घेता येत नाही, आणि म्हणून गोंधळ असो. आता यानंतर या 1 फॅरेडेचं व्हॉल्यूमशी काय रिलेशन असतं ते आपण क्विकली विल राईट आउट. ओके, सो 1 फॅरेडे, समजा जर का आत्ताच मी हायड्रोजनचं एक्झाम्पल. सो 1 फॅरेडे विल डिपॉझिट हाऊ मच हायड्रोजन, किती करणार? तर इक्वल टू इट्स इक्विव्हॅलंट वेट. बरोबर, आय होप सगळ्यांना हायड्रोजनचे इक्विव्हॅलंट वेट माहिती आहे. व्हॉट इज द atomic weight? 1 बाय व्हॉट इज व्हॅलेन्सी 1. सो थोडक्यात 1 ग्रॅम 1 फॅरेडे हायड्रोजनचा काय करेल? सो 1 फॅरेडे विल डिपॉझिट 1 ग्रॅम ऑफ हायड्रोजन. इज देयर एनी कन्फ्युजन? आता या 1 ग्रॅम हायड्रोजनला आपल्याला व्हॉल्यूम मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. सो तुम्हाला सगळ्यांना 1 मोलचा कॉन्सेप्ट अजूनही माहिती असेल. सो व्हॉट इज 1 मोल ऑफ हायड्रोजन? हायड्रोजन किती? हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्या 1 to 816 या नंबर मध्ये गडबड आहे. सो 1 मोल ऑफ हायड्रोजन म्हणजे 2 ग्रॅम होतात का, ते 11वी मध्ये आपण शिकलोय. सो 1 मोल ऑफ हायड्रोजन इज 2 ग्रॅम. 1 मोलचं व्हॉल्यूम किती असतं? 22.4 लिटर और डीएम क्यूब ऍट एसटीपी. कधी कधी एसटीपी ला नसलं तर काहीतरी गोंधळ होतो, ते आपल्याला प्रॉब्लेम्स मध्ये येणार. So 1 mole, that is 2 gram of hydrogen, has the volume 22.4. इथे किती प्रोड्यूस झाला? 1 ग्रॅम. सो तुम्हाला सगळ्यांना चांगलं गणित माझ्यापेक्षा येतं. सो इट इज 11.2 liters at STP. समजलंय का तुम्हाला? इज इट क्लिअर? ओके, सो माय डिअर फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट 1 फॅरेडे डिपॉझिट्स 1 gram of hydrogen, that is equal to 11.2 liters at STP. हे तुम्हाला कळावं म्हणून मी फक्त सॉल्व्ह केलं. ओके, ऍक्च्युअली तुम्हाला आता ते करून दाखवायची कोणाला गरज नाहीये, पण तुम्हाला कळलेलं मात्र असलं पाहिजे. अँड दॅट्स वाय आय हॅव सॉल्व्ह दिस.
द इम्पॉर्टंट थिंग इज की तुम्ही लक्षात ठेवा, लक्षात म्हणजे समजून घ्या. सो 1 फॅरेडे 1 ग्रॅम ऑफ हायड्रोजन आणि 11.2 लिटर ऍट एसटीपी. नाउ माय डिअर फ्रेंड, जसा हायड्रोजन मोनोव्हॅलंट गॅस आहे तसाच आणखीन एक मोनोव्हॅलंट गॅस आपल्याला ओळखीचा माहितीये आणि तो म्हणजे कुठला? येस, इट इज क्लोरीन. सो जे काही हायड्रोजन सोबत होत आहे तसंच्या तसं यू कॅन सॉल्व इट विल फॉर क्लोरीन, इट विल बी फॉर क्लोरीन. सो 1 फॅरेडे काय करणार मला सांगा, तर 1 फॅरेडे हायड्रोजनचं क्लोरीनचं वेट नाही सेम होऊ शकत. ओके, सो क्लोरीनचं वेट किती येणार? 35.5 ग्रॅम. अजूनही कोणाला प्रश्न असेल की ओ मॅडम इथे तर 71 आहे, तर फॉरगेट अबाउट दॅट नाउ. इट इज द इक्विव्हॅलंट वेट 35.5 atomic weight by valency. Okay, so 1 Faraday deposits 35.5 gram of chlorine equal to परत किती येणार व्हॉल्यूम? सेम वे यू कॅन सॉल्व 11.2 liters at ST. असंच करून बघा, आणि करून बघा जर विश्वास नसेल, समजलं नसेल हे तर. ओके, इट इज अ गुड एक्सरसाइज. और एल्स यू कॅन जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिक्युलर. हा महत्वाचा कॉन्सेप्ट आहे. आणि तिसरा जो डायव्हॅलंट, थोडक्यात मोनोव्हॅलंट गॅससाठी 1 फॅरेडे किती बाहेर काढतोय? 11.2. फॉर डायव्हॅलंट गॅस, आपल्या ओळखीचा डायव्हॅलंट गॅस कुठला आहे मला सांगा? इट इज ऑक्सिजन. ओके, सो आय कॅन राईट डाऊन दॅट फॉर 1 फॅरेडे किती ऑक्सिजन, काय वाटतं तुम्हाला ऑक्सिजनचे इक्विव्हॅलंट वेट? atomic weight by valency. So atomic weight 16 आहे, valency 2 आहे. प्लीज 32 नका घेऊ. So it is 8. 8 gram is the equivalent weight of oxygen. So 1 Faraday deposits 8 gram of oxygen. That is in volume, if you convert, it will be 5.6 liters of oxygen. वरच्या सारखं करायचं. किती मॉलिक्युलर वेट असतं ऑक्सिजनचं? 32. इकडे बाजूला करून दाखवू का मी? 32 ग्रॅमचं व्हॉल्यूम किती आहे? 22.4. सो इथे किती झाले? 8 ग्रॅम. सो इट विल बी 5.6 लिटर. दोज हू नो मे बी रिवाइजिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट असं मला वाटतंय. ठीक आहे, सो माय डिअर फ्रेंड, प्लीज रिमेंबर दिस, अंडरस्टँड दिस अँड अप्लाय दिस. ओके, इफ द थिंग्स आर नॉट ॲट एसटीपी देन डोंट वरी. एसटीपी नसेल तर एसटीपी ला कन्वर्ट करा. त्याला P0 V0 upon T0 equal to this formula P1 V1 upon T1. How to apply you have already learned in last year's traits of matter, but still तुम्हाला नसेल माहिती तर in the MCQs we are going to definitely practice such questions. So हा एक महत्वाचा, हे केव्हा वापरायचं उगा आवडलं म्हणून नाही. at the if the given pressure volume pressure temperature STP conditions नसतील तर त्या आधी कन्वर्ट करायचं व्हॉल्यूम त्याला आणि मग ते सगळं पुढचं गणित सॉल्व्ह करायचं. ठीक आहे, सो दिस इज अबाउट फॅरेडेज फर्स्ट लॉ अँड सेकंड लॉ. सेकंड लॉचं स्टेटमेंट मी मगाशी सांगितलं, दॅट वेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इक्विव्हॅलंट वेट. सो इन शॉर्ट आपण सेकंड लॉला अप्लाय करताना लिहू शकतो W1 अपॉन W2. दोन वेगळे वेगळे सोल्युशन्स असतात ना, त्यामुळे E1 अपॉन E2. तसंच आहे, फक्त मी दोन वेगळ्या सोल्युशन्स साठी जे एका पर्टिक्युलर इलेक्ट्रोडला डिपॉझिट झालं असेल अलॉंग विथ दॅट ते आपण लिहिलं. ठीक आहे, सो हा झाला इलेक्ट्रोलिटिक सेलचा पहिला पार्ट. ओके, सो जे इम्पॉर्टंट पॉइंट होते दॅट ऑल वी हॅव रिवाइज. नाउ आफ्टर दिस इलेक्ट्रोलिसिस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर is what it is the galvanic cell. Okay, or it is also called as voltaic cell after their inventors. सो गॅल्व्हॅनिक सेल म्हणल्यानंतर काय काय महत्वाचं आहे इमिजिएटली तुम्हाला कळायला पाहिजे. येस, तुम्ही एमएफ सिरीज पर्यंत जाऊन पोहोचला असाल, आनंदाची गोष्ट आहे, पण मी मात्र आता बेसिक्स पासून सांगते. सो गॅल्व्हॅनिक सेल तयार करताना ऑब्व्हियसली त्यांचे जे रिप्रेझेंटेशन्स आहेत, फॉर दॅट पहिला कॉन्सेप्ट आपल्याला माहिती असला पाहिजे, व्हॉट इज हाफ सेल. सो व्हॉट इज हाफ सेल? येस, हाफ सेल म्हणजे दॅट पर्टिक्युलर मेटल रॉड which is dipped in the metal ion solutions, metal rod along with the metal ion solution. त्याच मेटलचे सोल्युशन घ्यायचं, दुसऱ्याचं घ्यायचं नाही. So this creates the half cell. There are two half cells which are joined together by using salt bridge, right? आणि हे दोन हाफ सेल्स असतात, ऑक्सिडेशन हाफ सेल्स अँड रिडक्शन हाफ सेल. डिपेंडिंग कोणावर काय कॅरी होतं त्याच्याप्रमाणे आपण त्याला ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन हाफ सेल्स असं म्हणतो. ठीक आहे, द बेसिक और द प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड दॅट इज SHE, whose electrode potential is arbitrarily considered as 0,
अँड इट इज अ रेफरन्स, प्रायमरी रेफरन्स, कारण तुम्हाला माहिती आहे की बाकीच्या सगळ्यांचे जे काही इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल्स आहेत दे आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एसएचई. एसएचई ला बरेच वेळा NHE असं पण म्हणतात, नॉर्मल हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. सो त्याला घाबरून जायचं नाही, वेअर द इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इज आर्बिटरीली कन्सिडर्ड ॲज 0. ओके. या सगळ्यांनंतर एक महत्वाचा पॉइंट यामध्ये येतो तो म्हणजे सॉल्ट ब्रिज, जो आपण आता बोललो. सो व्हॉट इज सॉल्ट ब्रिज? येस, तुम्हाला माहिती आहे की इट इज अ इन्व्हर्टेड यू शेप ट्यूब अँड ऑल दॅट. It shows normally KNO3 किंवा NH4NO3 such KCl like that. ओके, हे असे सोल्युशन्स यामध्ये नॉर्मली वापरलेले असतात सॉल्ट ब्रिज मध्ये. द क्वेश्चन इज why this particular solutions are only used? The reason is the transport number of these ions is same. म्हणजे थोडक्यात काय, what is the purpose of this salt bridge? Not only to connect two different half cells, it is actually to maintain the electrical connection. It is also used for maintaining electrical neutrality. आणि ही न्यूट्रलिटी कशी मेंटेन होते, तो लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल कमी करणं हा त्यातला मेन उद्देश असतो. म्हणजे मी जर एक छोटासा तुम्हाला डॅनियल सेल जर काढून दाखवला आणि यामध्ये जर सपोज वा 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 असा विचित्र सॉल्ट ब्रिज जर मी काढला, तर यामध्ये जे काय सोल्युशन असतं, समजा KNO3 आहे. सो व्हॉट हॅपन्स हिअर की इथे या रॉडचं जे काय तुमचं रिडक्शन झालंय किंवा काय म्हणतात त्याला ऑक्सिडेशन झालंय, सो हिअर द चार्जेस डिफरन्स वुड बी देअर. त्यातले पॉझिटिव्ह आयन्स किंवा नेगेटिव्ह आयन डिपेंडिंग व्हॉट इज हॅपनिंग इन दॅट पर्टिक्युलर हाफ सेल विल रिड्यूस. म्हणजे थोडक्यात कळतं नाही की समजा झिंक आपण इथे रॉड आता इथे वापरला असता, सो झिंक आणि इथे जर कॉपर वापरला असता, तर तुम्हाला हे कळतं ना की झिंक काय होतं इथे, येस इट गेट्स डिझॉल्व. झिंक आयन सोल्युशन मध्ये पास होतात. म्हणजे या ठिकाणी कोणता चार्ज वाढलाय मला सांगा, पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि वेअरएज इथे कॉपर आयन्स डिपॉझिट होतात रॉडवर, म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज वाढला. हे सगळं वी हॅव ऑल दिस थिंग्स वी हॅव रिवाइज लर्न इन युअर रेग्युलर लेक्चर्स, पण तरी महत्वाचं म्हणून मी रिवाइज करते. सो ऍज द पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीज हिअर, व्हॉट हॅपन्स की हा जो इन्क्रीज झालेला चार्ज आहे तो परत न्यूट्रलाइज करायला यामधनं सॉल्ट ब्रिज मधनं त्याच्या अपोजिट चार्ज वाले आयन, म्हणजे इथे कोणते आयन येणार, NO3 मायनस. जर तिथे KNO3 वापरलं असेल तर NO3 मायनस इथे त्याला न्यूट्रलाइज करतील. सेम वे या बाजूला कोण करतील, K प्लस. आता लॉजिक असं असतं की ते जे आयन मूव्ह होतात त्या पर्टिक्युलर हाफ सेल्स मध्ये, दे शुड हॅव द सेम ट्रान्सपोर्ट नंबर. ओके, अदरवाइज व्हॉट विल हॅपन की एका ठिकाणी NO3 जास्त पळाले आणि दुसऱ्या ठिकाणी K प्लस कमी, तर तिथे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल नॉट बी मेंटेन. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर, कोणी उठलं सुटलं सॉल्ट ब्रिज मध्ये नाही वापरता येत. द इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट इज द ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ दिस आयन शुड बी सेम whatever chemical you want to introduce in the salt bridge. So that's why these are the selections. Okay, so हा झाला salt bridge चा कॉन्सेप्ट. त्यानंतर पुढचा येतो की एखादी, म्हणजे आपण समजा रिप्रेझेंटेशन कसं करतात. सो आय विश सगळ्यांना ते येतं, बट स्टील इट इज बाय, येस सिंपल तुम्ही फॉलो करू शकता. लेफ्ट साइडला ऑक्सिडेशन होतं, ऑक्सिडेशन ज्याच्यावर होतं त्याला एनोड म्हणतात, आणि एनोड चार्ज कसा असतो, निगेटिव्ह. सो LOAN, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्म्युला. ओके, रिप्रेझेंट केलेली सेल वरून कधी कधी एनोड विचारतात, बरोबर, तर असे कॅथोड विचारतात. असे बेसिक क्वेश्चन्स डेफिनेटली तुम्हाला या पार्टवर विचारले जाऊ शकतात. आफ्टर दिस रिप्रेझेंटेशन ऑफकोर्स ते कसे क्वेश्चन्स येतात डिपेंडिंग ऑन दॅट आपण बघूया काय काय. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा यामध्ये पार्ट येतो तो म्हणजे EMF ऑफ सेल. राईट, सो EMF ऑफ सेलचा जो कुठला फॉर्म्युला तुम्हाला बेसिकली दिलेला आहे दॅट यू कॅन यूज. मी इथे काय करते तर ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल ऍट एनोड, आय होप ही झिरोचा अर्थ सगळ्यांना माहिती आहे. येस, स्टँडर्ड कंडिशन्स म्हणजे कुठल्या तेही तुम्हाला माहिती आहे, हो ना. येस, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस, 1 मोलर मोलॅरिटी अँड ऑल दॅट. सो एनोडचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल घ्यायचं त्या पर्टिक्युलर सेल मधलं, आणि कॅथोडचं रिडक्शन पोटेन्शियल घ्यायचं. दिस इज द बेसिक फॉर्म्युला ऑफ EMF ऑफ सेल. बट समटाइम्स किंवा तुमच्या इव्हन टेक्स्ट बुक मध्ये, बिकॉज EMF सिरीज दिली, यू माइट नॉट बी कम्फर्टेबल विथ दिस फॉर्म्युला. ते तसं काही नसतं, बेसिकली तो म्हणजे कॉमन सेन्स वाला फॉर्म्युला आहे. मागे जर तुम्ही गेलात तर ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल घेतलं, यू नो दॅट ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन पोटेन्शियल
त्याचा तो नंबर मॅग्निट्यूड सेम असेल, फक्त काय डिफर करणार साइन मध्ये. ठीक आहे ना, हे मला वाटतं माहितीये. सो यू कॅन राईट डाऊन दिस in terms of your E reduction of cathode minus E reduction. याला तुम्ही कम्फर्टेबल आहात, त्याला काही फार कष्ट नाहीये. आपण मगाचं जे ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल लिहिलं होतं त्याला फक्त नेगेटिव्ह केलं, बाकी काही केलं नाही. सिमिलरली तुम्ही ऑक्सिडेशन पोटेन्शियलच्या पण टर्म्स मध्ये लिहू शकता, बट जस्ट गो फॉर वन फॉर्म्युला विच विल बी कम्फर्टेबल फॉर यू. ठीक आहे. सो दिस इज द ईएमएफ सेल वाला फॉर्म्युला की ज्याच्यावर येस भरपूर प्रश्न याच्यामध्ये विचारले जाणार आहे. After this EMF of EMF of cell, the important concept is EMF series. Now, EMF series आपल्याला माहिती आहे की in this the elements are arranged as per the decreasing value of their standard reduction potential. Decreasing value of their standard reduction potential. Okay, and depending on this particular factor of reduction potential, बाकी सगळ्या गोष्टी आपण सांगू शकतो. सो ईएमएफ सिरीज डिफाइन करताना विथ रिस्पेक्ट टू हायड्रोजन हे वरचे आणि खालचे असे दोन पार्ट्स दाखवलेले आहेत. आता स्टुडंट्स नॉर्मली आस्क मी द सेम क्वेश्चन जो तुमच्या मनामध्ये आता आहे की मॅडम हा सिरीज आम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे का? खरं सांगू का? येस, यू शुड. द रिझन इज की मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन्स इज की 4 एलिमेंट्स तुम्हाला दिले असतात आणि द क्वेश्चन्स इज की आउट ऑफ दिस विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजंट, or which will undergo oxidation quickly, or which will undergo rusting process quickly, out of the following which can be deposited easily. असे क्वेश्चन्स येतात आणि त्यावेळेला केवळ सिरीज मधले एलिमेंट्स माहिती नाहीये. That's why you can't solve such questions. So my sincere request is yes, you should know that. So with respect to hydrogen, मी आता तिथे पूर्ण सिरीज नाही लिहिते obviously. I'm just highlighting the important things. So fluorine is at the top and lithium is at the bottom. Now you all know that fluorine has the highest reduction potential, whereas lithium has the lowest reduction potential. And because of that, तुम्हाला याच्यावरचे पॉइंट्स आपण क्विकली ईएमएफ सिरीजचे महत्त्वाचे पॉइंट्स लिहूया. Yes, what is the first point? The element which has more value of SRP, they act as, ज्यांचं रिडक्शन पोटेन्शियल खूप चांगलं असतं, they act as good oxidizing agent. This is first important point. So fluorine is the best, the strongest oxidizing agent. Okay. The elements which has less value of SRP, okay, that will act as obviously a good reducing agent. बरोबर आहे ना? सो क्वेश्चन येतो की सिरीज मधला which is the best reducing agent, the answer will be what? It is lithium, कारण लिथियमचा SRP सगळ्यात कमी आहे. यानंतर पुढचा प्रश्न येतो आफ्टर ऑक्सिडायझिंग रिडक्शन पार्ट की which element displaces other. सो इथे तुम्हाला हा कॉन्सेप्ट माहितीये. The elements which has less SRP, okay, ज्यांचा SRP कमी आहे, they can displace elements with more SRP. Elements which has less SRP can displace elements with more SRP. My dear friends, try to understand this. याच्यावर प्रश्न येतो. ठीक आहे ना? ज्यांचा SRP जास्त आहे, SRP म्हणजे काय? रिडक्शन पोटेन्शियल, त्यांना कमी रिडक्शन पोटेन्शियल वाले एलिमेंट्स काय करतात? डिस्प्लेस करतात. द रिझन दॅट इफ दे आर हॅव्हिंग लेस रिडक्शन पोटेन्शियल, दॅट मीन्स दे इझिली अंडरगो विच प्रोसेस? ऑक्सिडेशन प्रोसेस. रिडक्शन नाही होतं ना, मग काय होणार? ऑक्सिडेशन क्विकली होणार आणि ऑक्सिडेशन झालं म्हणून ते दुसऱ्या मेटलला काय करू शकतात? डिस्प्लेस करू शकतात. डिस्प्लेस करू शकतात म्हणजे एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर झिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4 plus Cu. Okay, so this is a very well known reaction for you all. So याची सगळ्यांना स्टोरी तुम्हाला माहितीये की झिंक कॉपरला डिस्प्लेस करू शकतो बिकॉज झिंक हॅज लेस SRP, copper has more SRP,
I'm talking in reference to SRP so that you will not get confused. Okay. SRP नसेल दिलं, SOP दिला असेल तर obviously less च्या ऐवजी more होणार. ठीक आहे. So zinc can displace copper here, but copper cannot displace zinc from its solution. Why? Because कॉपरचं काय जास्त आहे, SRP जास्त आहे कोणापेक्षा झिंक पेक्षा. ठीक आहे. विथ रिस्पेक्ट टू हॅलोजन इट विल बी अ डिफरंट स्टोरी. आता इथे झिंकने कॉपरला डिस्प्लेस केलं म्हणजे कॉपर या ठिकाणी काय झाला मला सांगा, डिपॉझिट झाला की नाही, बरोबर. मग आपण असं म्हणू शकतो की विच एलिमेंट गेट डिपॉझिटेड फास्टर, द एलिमेंट हॅव्हिंग मोर SRP will be quickly deposited. Please don't get confused in the words displace and deposit. जो displace करतोय तो काय होतोय मला सांगा, it is getting deposited. So zinc is displacing copper and copper is getting deposited. Is it clear? Okay, समझला है first part. So this is about the first part of your EMF series. Few more important aspect of this EMF series about after displace and deposit, that what you will comment about the rusting. कोणाचं rusting किंवा कोणाचं corrosion चांगलं होतं, तर the elements which is having less SRP will undergo corrosion quickly. So elements having less SRP will undergo corrosion quickly. आता याच्यावर प्रश्न येणार म्हणल्यावर तुम्हाला EMF series माहिती पाहिजे. ठीक आहे की नाही. Without knowing that EMF series तुम्ही नाही क्वेश्चन सोडवू शकत. So please go through all these points and highlight them. Go through the EMF series. That is my really sincere suggestion to all of you. Okay. After EMF series, the important point is Nernst equation. Okay. What is the use of Nernst equation? You all know that at the given conditions, if you want to calculate the EMF of maybe half cell or maybe a complete cell, then you can use this Nernst equation. So what is Nernst equation? E equal to E0 minus 0.059 upon N log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant. My dear friend, this is the point which can be more understood by solving the good quality MCQs, which we'll definitely do in the MCQ session. Okay, so Nernst equation चा फक्त purpose मी सांगितला and I've just written the Nernst equation. After Nernst equation या chapter मध्ये जो शेवटचा part आहे, that is what? That is the different types of cells. Types of cells. Okay, so you have few cells. Now what you should do for whatever cells you have in the syllabus, you can follow a simple method. Just write the name of the cell जितके तुम्हाला आहेत, जे काही आहेत तुमच्या सिलेबस मध्ये. So what you can do is write the name of the cell. After name of the cell, just highlight, make a chart. Anode कुठला आहे, cathode कुठला आहे, ठीक आहे. त्यानंतर what is the type of that cell, म्हणजे it is a rechargeable cell or not, जो काय असेल तो. आणि शेवटी त्याची तुम्ही लिहा net cell reaction. And if EMF values are given, then you can write down. If it is not given, you should not write down. Okay. So जसा की Daniel cell चा EMF किती असतो माहिती असायला पाहिजे. It is 1.1 volt like that. So ज्या कुठल्या cells किंवा जे कुठले electrodes तुम्हाला आले, एखादं मी करून दाखवेल, but rest yes you can study on your own. For example, आपण पहिला घेऊया yes, आपण Daniel पासून सुरुवात करूया. So Daniel, बरोबर, काय आहे हा? This is a galvanic cell, right? So इथे मी लिहिते primary cell. Okay. त्यानंतर यामध्ये महत्वाचा पॉइंट की एनोड कोण आहे इथे, तर yes, what is the anode and what is the cathode, you know, zinc, and here it is copper. So what is the net cell reaction? You please write down that. I'll show just one. Zinc plus copper ion, that gives Zn plus copper. And what is the EMF? It is 1.1 volt. Okay, so this is the first type of cell. Similarly, you can write down one more will do, that is NECAD cell. What is NECAD cell? Yes, it is nickel cadmium storage cell. In this, what is the anode? It is cadmium metal, which is the anode. And what is cathode? It is the nickel 4, which is a cathode. Okay, nickel 4 oxide, I'm sorry, that is a cathode. And
NiO2 which is supported on Ni. Okay, so this is what, this is the cathode. Then what is the type? It is basically what? It is basically a dry cell. Okay, and it is a secondary dry cell. Ha महत्वाचा point. What is the meaning of secondary dry cell? Okay, the meaning of secondary dry cell is what? Secondary dry cell ज्यावेळेला आपण लिहितो, the meaning is it can be recharged. Yes, so rechargeable हा cell आहे. And similarly you can write down the net cell reaction CD, that is cadmium, plus इथे काय घेणार, जे काय होत आहे NiO2 plus, yes you have taken water. I'm just highlighting two cells so that you can prepare your own chart. Okay, CdOH2. Why you should prepare the chart? The reason is की मी लिहिल्यावर माझी प्रॅक्टिस होणार आहे तशी तुमची व्हायला पाहिजे म्हणून. And what is the potential of this cell? It is 1.4 volt. सो तुम्हालाही कळेल की अरे हा असं वाचायचं असतं. हे कुठे वापरतात निकॅड सेल? तर आता तुम्ही सगळे खूप स्मार्ट मुलं आहात त्यामुळे तुम्हाला माहिती की दे आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, बरोबर ना? सो केमिस्ट्री बघा कुठे कुठे आहे. they can be used in calculators, photographic equipments like that. त्यानंतर तिसरा एक सेल यामध्ये दिलेला आहे, that is a mercury battery. It is also the secondary dry cell. So secondary dry cell is a common thing which can be recharged. Okay, and what is the EMF of this cell? It is 1.35. Please go through that. You can write down its net cell. What is the anode? Anode is what? It is zinc anode. म्हणजे थोडक्यात zinc ions produce होतील इथे. आणि cathode, yes, मला वाचावं लागतं ते. So cathode is mercury and carbon pest. That is your cathode. Fine. So you can write down the reaction that ही logically आपण लिहू शकतो. Zinc HgO that gives, yes, common sense ने ZnO plus काय मिळणार मला सांगा? Hg. Okay, so this is all about, my dear friend, the cells which you can represent, right? So this is all about the beautiful chapter that is electrochemistry. खरंच beautiful आहे. याचा अर्थ की तुम्ही एवढे पेजेस जे काय मी इथे आता केलेले आहेत की नाही ते जर तुम्ही शांतपणाने परत एकदा रिवाइज केले तर आय एम शुअर की तुम्हाला नाही प्रॉब्लेम येणार आहे. ओके, सो येस, जस्ट गो थ्रू द theory properly. Listen whatever I have explained here and get ready for solving the MCQs. Through MCQs इथे एक महत्वाचा पॉइंट असतो जो रिलेटेड आहे हा तुमचा डेल्टा जी आणि त्या पार्टशी. तर आय थिंक येस दॅट इज given in the textbook. Let's see. Yes, one more part, that is the thermodynamics of this galvanic cell. म्हणजे इथे सुद्धा गिब्स आणि ते सगळेजण येणार आहे. सो गिब्सने असं सांगितलं होतं की whatever electrical work is done in the galvanic cell, that is equal to the decrease in Gibbs energy. Okay, so decrease in Gibbs energy, what you can write down here, that electrical work done in the galvanic cell is equal to minus delta G. That is decrease in Gibbs energy. You know, if it is decrease in Gibbs energy, मग काय होतं त्याचं तुम्हाला माहिती आहे. So electrical work याला तुम्ही कसं लिहिता? So electrical work is delta G, that is equal to NF. What is NF? N is number of moles, F is Faraday, and E is the EMF of the cell. So in short, you can write down that delta G equal to minus NF into E cell, right? So this is the expression for the electrical work that is equal to the decrease in Gibbs energy. ठीक आहे, so हा एक महत्वाचा पॅरामीटर आहे की ज्याच्यावर क्वेश्चन्स विचारले जातील तुम्हाला. Now depending on that we can see EMF of the cell. So EMF of the cell, me obviously under standard conditions I can write down as minus delta G0 upon NF. असं आपण लिहू शकतो या ठिकाणी, बरोबर आहे ना? So this particular EMF of cell indicates that it is a intensive property. Most of the time such basic question can be currently delta G, this is basically Gibbs energy, right? This is electrical energy. So तुम्ही ज्यावेळेला हे डबल करणार त्यावेळेला delta G will be doubled. And the reason is की कुठली झाली, the ratio of two extensive properties is basically intensive. आपण thermodynamics मध्ये बघितलंय, and that's why EMF of cell here, that is what that is.
intensive property. It doesn't change with amount of substance. Along with electrical work, the last part of this chapter is the relation between the cell potential and the equilibrium constant. Okay, so मी आता डेल्टा जी चा फॉर्म्युला इथे लिहिलाय आणि डेल्टा जी झिरोला आणखीन एका पद्धतीने थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपण बघितलं होतं. येस, इट इज -2.303 RT log to the base 10K. Okay, so this is the way we have written. Now delta G equal to NFE cell, whereas this is the second equation. So if you compare these two equations, right, of delta G, then what you will get, my dear friends, here, that is minus NFE0 cell. Are you getting my point? Equal to minus 2.303 RT log to the base 10. Okay, so this is very, very important equation. So from that you can write down EMF of cell equal to it is 2.303 RT upon NF, okay, log to the base 10K. So in this way we can relate thermochemistry, that is thermodynamics, with electrochemistry. कसलं भन्नाट आहे की आपण एक ब्रांच सायन्सची दुसऱ्या ब्रांचची रिलेट करतोय. आपण सुरू मोल कॉन्सेप्ट पासून झालोय, आपण मोल कॉन्सेप्ट, आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स. सो ऑल दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. ओके, कुठेही इथे एका ठिकाणी जर गोंधळ असला तर इट इज रिअली डिफिकल्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन युअर एंट्रन्स. And that's why I insist again and again that please be clear with the concept. Okay, the purpose of this quick revision lecture was that only की तुम्ही हे सगळे चॅप्टर असा भला मोठा असतो, म्हणजे 51 पेजेसचा चॅप्टर असतो, त्यातनं नेमकं एंट्रन्सला काय विचारलं जाणार हा आपला गोंधळ होतो. and that's why I have sorted out all these points so you can go through all this point and be ready to solve the MCQs. ओके, मला माहिती आहे की तुम्ही नीट ऐकल्यानंतर याला प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट अँड लेट्स सी फॉर द MCQ सेशन.